Welcome to the lecture series on NCC subjects. This is Captain Binoy Varakil, Associate NCC Officer, St. Joseph's College, Devgiri, Kozhikode, Kerala, India. Today we are discussing a very important topic, and this is important for NCC students. It is not only important for NCC students, it is important for other students and the public as well, because the topic is physical and mental health. Because of the significance of this topic and because of the demands from or requests from many of my friends and of course subscribers, I will be discussing this particular topic of physical and mental health in both English and Malayalam. So, if some of my listeners who are not fluent or not able to understand Malayalam or of course English, please just excuse me, because I am just addressing a wider public and audience. That's why I'm just using both these languages. So the purpose is of course really very positive, because many people request me to of course give this particular lecture in Malayalam as well. So I'm using both these languages, English and Malayalam. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വളരെയധികം സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുരോഗതിയുണ്ട്. നമ്മൾ വല്ലാത്ത ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക തരത്തിലുള്ള പുരോഗതി, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി, നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കിടക്കുവാനായിട്ട് വേണ്ട നല്ല പാർപ്പിടം, ധരിക്കുവാൻ വേണ്ട വസ്ത്രം, ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ട ഭക്ഷണം, ഈ ധാരാളം ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ വേണോ അതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും ഒന്നോ അതിലധികമോ മരുന്നുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ രോഗങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ലാതെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം? നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു മരുന്നും കൂടാതെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്പമെല്ലാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി, മനസമാധാനത്തോടു കൂടി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന, വളരെ ക്രിയാത്മകമായി തൻ്റെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന, ചെയ്യാവുന്നതിനപ്പുറം ക്രിയേറ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, സർഗാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളായി നമുക്ക് മാറുവാനായി കഴിയും. വേണ്ട ഒരു അവബോധം ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതങ്ങൾ. സാധാരണ രീതിയിൽ 80, 90, 100, 110 ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ മഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു അമ്മ, 110 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടും തിരിച്ചു വന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്ത വായിക്കുകയുണ്ടായി. എത്രമാത്രം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, എത്രമാത്രം ആത്മധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയും തരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണത്. 110 വയസ്സിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച പാത്തുമ്മ എന്ന ആ അമ്മ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക്, ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു വലിയ വാർത്ത. ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നല്ല, നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന്, ഇവിടെ ഈ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ന്യൂസ്. സോ our happiness, our health, physical and mental, is of course very much dependent on our
awareness, understanding, and of course, what we do. My happiness or each individual's happiness is his creation. Okay, it comes from within, it comes from inside, it comes from our heart, it comes from our perspective. So, God has given us a wonderful life on this beautiful world, on this beautiful earth. Look around, you can see a lot of beauty all around us. Look at the green trees, green leaves, the pool, the lake, the rivers, the wonderful gardens and flowers, and of course the very human beings, our own members of the family, neighbors and people in our society. How beautiful is the creation of God. Similarly, how beautiful and wonderful is the great creation, the noblest creation of God, that is man. Man is God's noblest creation, and how wonderful and beautiful it is. Human being. So, we suffer from, of course, a lot of problems, especially health problems. We have to think about physical and mental health. And when we think about, of course, physical and mental health, we understand that there are some cases, physical as well as mental, in which, of course, we cannot heal ourselves, cure ourselves, treat ourselves alone. We will have to, of course, depend on the doctors. We will have to depend on, of course, psychology sometimes for mental issues, right? Sometimes, of course, we may have to, of course, go for counseling. We may have to go for different kinds of therapy. That's there. But if we are careful, if each and every individual is careful, if every parent is careful, if every teacher is careful, if everyone is rather aware about how can one be physically and mentally be healthy or fit, this particular awareness can make a lot of change in our society. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, ഓരോ വ്യക്തിക്കും, ഓരോ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും, അധ്യാപകനും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പല ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യങ്ങളെ, പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി കഴിയും. Let us see, just think about this particular serious issue right now. Let us think about it in a very, very serious way. And now I'm just drawing your attention to, of course, what is health, or what is, of course, right, what we understand by health. What is what is the definition of health? That's what we are discussing right now. What is health? And when we think of the definition of health, we have to understand that earlier, that is, of course, before 1948. What is the significance of 1948? 1948 is the year of the founding of World Health Organization. So before the organization of the World Health Organization, in the year 1948, health was defined by doctors as an absence of disease or illness. Health is defined by the doctors before 1948, I repeat, as an absence of disease or illness. രോഗങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥ എന്നാണ് 1948 ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രൂപീകൃതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ബിഷോഗരന്മാർ, ഡോക്ടർമാർ നിർവചിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ആരോഗ്യവാനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി രോഗമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു 1948 മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ വൈദ്യന്മാരും ബിഷോഗരന്മാരും ആരോഗ്യത്തെ നിർവചിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതുമാത്രമാണോ ആരോഗ്യം? ആ ഒരു നിർവചനം 1948 ശേഷം മാറുകയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞു, രോഗം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം രോഗമില്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ആരോഗ്യവാൻ ആകണമെന്നില്ല. So, after 1948, World Health Organization gave us a definition of being healthy. And according to the World Health Organization, a person's health is defined
as in fact a complete state of physical, mental and social well-being. This is very important. So health, according to World Health Organization, alright, founded in 1948, is the complete state of physical, mental and social well-being. And it is not just merely absence of disease or infirmity. This is very important. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർവചിക്കുന്നത് പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പം ആ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ഒരു അവസ്ഥയാണ്, തീർത്തും പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹികമായും ആരോഗ്യവാനായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി ആരോഗ്യവാനാകുന്നുള്ളൂ. This is very important. And now, of course, when we think of the mental, physical and social health of each of us or other people around us, we have to, of course, even ourselves, we have to look into ourselves and see whether we are healthy physically, mentally and socially. Our social relationships, our health in the society, that's very important. So this is in fact a very important topic, and our health, our happiness is very dependent on physic, body, mental, mind and of course society, the other individuals. And we have to understand family is the basic form of society. Family is the basic form of our society. So now we are discussing health in this particular perspective. Health, being healthy is being completely excellent or perfect physically, mentally and socially. So are we physically okay? My body, my limbs, do I have any problem with my body? Number 2, do I have any problem with my mind? Number 3, do I have any problem with my society? That begins from inside my own family. So right now നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലാണ്. ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, ശാരീരികമായി ഞാൻ സുഖമുള്ളവനാണോ? എത്രമാത്രം ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവനാണ് ശാരീരികമായി? രണ്ടാമത്, മാനസികമായി ഞാൻ എത്രമാത്രം ആരോഗ്യവാനാണ്? എൻ്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ? എൻ്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനമുണ്ടോ? എനിക്ക് ആത്മധൈര്യമുണ്ടോ? ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടോ? എൻ്റെ സഹോദരനോടും സഹോദരിയോടും അയൽപക്കത്തുള്ളവരോടും സമൂഹത്തുള്ളവരോടും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലോകത്തോട്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇടപഴകുന്നത്? എൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം, സാമൂഹികം, മൂന്നാമത് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത്, വിതിൻ ദ ഫാമിലി, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ, കുടുംബത്തിന് പുറത്ത്, ചുറ്റുപാടുകളുമായി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ശാരീരികാവസ്ഥ, എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ, എൻ്റെ സാമൂഹികാവസ്ഥ? ഇത് മൂന്നും ഹെൽത്തി ആണോ? ആരോഗ്യമുള്ള ബന്ധമാണോ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി? എൻ്റെ ശരീരം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? ഹെൽത്തി ആണോ? എൻ്റെ മനസ്സ് ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലാണോ? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ very important factors that should just come to our mind when we discuss of health. Am I physically healthy? Am I mentally healthy? Am I socially healthy? And now, okay, if we are not, of course, perfectly okay, mentally, physically, and of course, socially, we have to understand that the mind, the body, and the society are a single system. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും സമൂഹവും ഒരേ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്. നമുക്കറിയാം മനുഷ്യകുലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രന്ഥം എടുത്തു നോക്കിയാലും, ചരിത്രമാകട്ടെ, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമാകട്ടെ, നരവംശാസ്ത്രമാകട്ടെ, ഏതെടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മനസ്സും ശരീരവും സമൂഹവും ഒരേ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും, മനസ്സും ശരീരവും സമൂഹവും ഒരേപോലെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിയായാലും സമൂഹമായാലും ആ ഒരു സമൂഹമോ വ്യക്തിയോ ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും. So mind, body and society are single system.
And now we are just going to, of course, discuss very seriously about physical health and mental health. And this lecture will help us understand physical health or the status of individual's physical health, so also the status of the mental health of individual. And of course, we are discussing how can we resolve the issues of physical and mental health. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹികവും അതുപോലെ തന്നെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ശാരീരികവും മാനസികവും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാർ ആകാം എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ലെക്ചറിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നീളമുള്ള ഒരു ലെക്ചർ ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായും കേൾക്കുക. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഫിസിക്കലിയും മെന്റലിയും സോഷ്യലിയും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തന്നെ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 1 മണിക്കൂർ നേരമുള്ള ഈ ലെക്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കേൾപ്പിക്കുക. കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുക, അധ്യാപകർ കേൾക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് യു ഫിസിക്കലി, മെന്റലി ആൻഡ് സോഷ്യലി. സോ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലെക്ചർ. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്. സോ ലെറ്റ് us understand what is physical health. Physical health, as we said in the beginning, is the absence of disease and infirmity, and it is assessed by taking health state measurements of the body. Okay, so we can just go to any hospital. We just go for checking the the blood pressure. We can check the sugar content in our body. We can check, of course, the cholesterol content in the body. We can just go for different blood tests, and of course we can go for ECG, X-ray, even of course even bigger laboratory tests, and all these laboratory tests and the results of these tests, from small simple tests to of course complex tests like the scanning and all, whole body scanning and all, we understand whether we are healthy or not. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കി, ഷുഗർ കണ്ടന്റ് നോക്കി, കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടന്റ് നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ മുതലായിട്ടുള്ള ECG സ്കാനിങ് മുതലായിട്ടുള്ള വിവിധ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. So this is how we understand our physical health. And okay, now this is what happened to, of course, this is what we do, right? But now, of course, we are just going to look at the important elements of good health. Okay, so good health is in fact an essential condition for a purposeful existence. And some elements can of course contribute to the good health of every individual. Alright, so നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ വളരെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, സുന്ദരമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 50 വയസ്സോ 60 വയസ്സോ 70 വയസ്സോ 100 വയസ്സോ 110 വയസ്സോ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ, സമാധാനപൂർണമായ രീതിയിൽ, സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം, ശാരീരിക ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. സോ ദ ഫോളോവിങ് points I just share right now will of course help us to lead a very healthy, physically healthy life. Now let us just look at all the elements that just help us to have good health. നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Number 1 is of course absence of disease. Absence of disease, right? This is the first element, absence of disease, right? Absence of disease, right? Disease, D-I-S-E-S, you're right. So this is the first element, absence of disease, right? So this is the first element. That is of course, right? We are not having any physical
sickness, right? No sickness, right? Simple diseases like maybe some fever or even common cold or even, of course, right, any other diseases, lifestyle diseases or any other diseases, right? Okay, so that is, of course, the first element of good health. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ എന്നറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗം, ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ, ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗവും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് ഉള്ളത് ഉറപ്പാക്കുവാനായിട്ട്, നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഘടകം. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ്, നോ ഡിസീസ് അറ്റ് ഓൾ. Alright, no disease at all. Alright, so anyone can have some simple diseases, but if we do not have any such, there are people, of course, right, who do not go to the hospital for years, 15 years, 20 years, 25 years. There are, okay, some people do not go to, of course, hospitals, right? അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു 10-20-25 വർഷങ്ങളായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന, നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നയിക്കുന്ന, മാനസികവും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അത്തരം ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ്. നമ്പർ 2, ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ensuring us to of good health is, of course, right, ability to work hard with efficiency and enthusiasm. Very important. So ability to work hard, ability to work hard with efficiency, all right, efficiency and enthusiasm. Very important, right? So this is the second point. So good health, any individual having good health will be just working hard working efficiently and with enthusiasm. വളരെ കാര്യക്ഷമമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി കാര്യക്ഷമമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, സോ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് efficiently and enthusiastically. Working hard with efficiency and enthusiasm. We look around in our neighborhood, we can see some people, of course, right, work hard from dawn to dusk, right? Right, maybe from early in the morning at 4 or from 4 in the morning to, of course, right, late night like 10 o'clock or 11 o'clock, right? They work hard, they do a lot of work, right? They could be employed, sometimes they might be having a government job, sometimes, of course, they would be just farmers, right? Sometimes they could be just working in private firms, right? Still, they do a lot of work. They wake up early in the morning and, of course, this do some, all right, help work it at home, like if they have some cows, village people, right, they may be having some cows, they go milking the cow, then, of course, they just go for simple kind of farm work like tapping the rubber, or sometimes they just work even outside, and, of course, right, then they go to, of course, their office, just doing a lot of things. We would just wonder how these people just manage all these things, right? A lot of doing real kind of multitasking and multi-talented people they are, and never complain. They never complain. They're doing everything, a lot of things, and all these things very efficiently. And even after working for hours, maybe 2 hours, 3 hours, right, they're never tired. They're ready for another work. This is what is efficiency, enthusiasm and hard work. നമ്മൾ ചുറ്റോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും, ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, അവർ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാവിലെ 4 മണിക്കും 5 മണിക്കും ഒക്കെ ഉണർന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകുന്നു, പശുവിനെ കറക്കുന്നു, അതുപോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോകുന്നു, അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഇവരിൽ പലർക്കും ജോലി വരെ ഉള്ളവരാകാം, സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾ വരെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, പറമ്പിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ മറ്റ് ഒരുപക്ഷെ അയൽപക്കംകാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, വീണ്ടും അവർ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് അവർ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ, എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്താലും അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ല, അവർക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല, പരിഭവമില്ല, അയ്യോ ഞാൻ മടുത്തു, ഞാൻ ടയേർഡായി, ഞാൻ തളർന്നു പോയി, അങ്ങനെ അവർ പറയില്ല.
വീണ്ടും വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കും, അടുത്തുള്ളവരോട് ചോദിക്കും, കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കും, ഷുഡ് ഐ ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ യു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ, ഐ ആം റെഡി. So this is the kind of physical health we need, right? People who are ready all the time, working hard all the time with efficiency and enthusiasm. If we have such people in our society, if we have such people in our country, the country would of course, right, develop very fast. All right? സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് തളർന്നു മടുത്തു എന്ന് പരിഭവം പറയാതെ, പരാതി പറയാതെ, വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ദിവസം മുഴുവനും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇനിയിപ്പം 3 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ, 4 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ, അല്ല 5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ, അവർ ഹാപ്പിയാണ്, അവർ ഹെൽത്തിയാണ്, അവർ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി, ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തന നിരതരാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. So let's continue the discussion of elements of good health. Number 1, elements of good health is absence of disease. Number 2, ability to work hard with efficiency and enthusiasm. And number 3, okay, that is the ability to endure stress and strain. Very important again. The third element that ensure good health is the ability to endure right stress and strain. This is very important. Stress and strain, very important. So if a person is healthy, if a person is having good health, he will have ability to endure stress and strain. So there will be, life is not always very easy, right? There will be a lot of problems in society. There will be tension, worry, okay? Sometimes some things of course may not just result in good always, positive always, right? So there may be pain, there may be failure, there may be of course fault, there could be mistakes, right? Misunderstanding, all that can happen. And despite of failure, despite of negative results and misunderstanding and problems, right? These people, totally healthy people, will remain, okay, very, very strong. So they are ready to, okay, they fall, they just get injured, they get of course failure, they fail sometimes, they experiment and experiments do not succeed, and all these, right, will never just keep them in any kind of tension, stress or strain. Okay, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, തോറ്റുപോയാൽ, വീണുപോയാൽ, മുറിഞ്ഞുപോയാൽ, നൊമ്പരപ്പെട്ടാൽ, ഓക്കെ, അവർ തളരില്ല, അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകില്ല, സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകില്ല. അവർ വീണ്ടും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി, ഇടയ്ക്ക് കണ്ണീരുപ്പ് പുരട്ടാതെന്തൊരു ജീവിത പലഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്ക് ഇനിയും ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി, പരാജയപ്പെട്ടാലും തോറ്റാലും വീണാലും അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്ന, വീണ്ടും വിജയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹികമായും. So the third element, ability to endure, സഹിക്കുക, stress and strain. And now the fourth is of course, right, very important. So a healthy person will always be cheerful. Cheerfulness is the fourth element of being healthy. Good health, right? Cheerful. What is being cheerful? Being happy, being joyous, having a smile on, having of course, right, some kind of peace, right? Okay, cheerfulness. സന്തോഷവാനായിരിക്കുക, സന്തോഷവതിയായിരിക്കുക. This is again an element of good health. Okay, so whatever happens, there may be failure, there may be misunderstanding, there may not be any answer to the long waiting, all right? There may be total failure, right? A lot of problems, right? Problems within individual person, the person himself, problems in the family, problems outside, everywhere, all right? No financial problems again, financial problems, right? So despite of all that, an individual can be cheerful. Alright, സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും കുടുംബത്തിലെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും, ഔദ്യോഗിക തലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും, പരാജയങ്ങൾ കൊണ്ടും, വീഴ്ചകൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം, സങ്കടങ്ങളുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അത്തരം അവസരങ്ങളിലും സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊന്നും സാരമില്ല. എന്തിന്? ഇതൊക്കെ മാറും, ഇതൊക്കെ പോകും.
ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് നല്ല ഒരു ദിവസം വരും. There is going to be happiness, there is going to be hope, there is going to be better days, everything is going to be fine. So why should I worry about, right? This is nothing, right? This is nothing. So ഇതെല്ലാം മാറും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമാണ്. He is physically fit, he is mentally fit, he is socially fit, right? And he is just spreading joy and happiness all around. So we need such individuals in our family, we need such individuals in our society that is being cheerful. സന്തോഷവാനായിരിക്കുക. Now we move forward to the fifth aspect of good health. Okay, the fifth is of course right, being courageous, right? Have courage. This is very important. And now we think of the fifth element of good health, and we think of courage. Courage is not just physical courage. We have of course physical courage, mental courage, and of course right, it's a combination of both, right? Courage, right? That is of course right. Courage is not the courage to of course face a lion. That is not just courage. That is not the only courage, right? So maybe right, you are of course right. You can have mental courage as well, right? The mental feeling, like you think of David and Goliath. David is of course a small human being, individual, right? But Goliath of course very huge and gigantic and all. But later we see that Goliath is defeated by David, right? Because David had that mental courage, right? Similarly, we should have mental courage as well as physical courage, right? So the courage is the kind of, it's in fact a blend of a combination of confidence, self-confidence, mental confidence, all right? And all that together, right? The readiness to of course face any kind of eventuality. ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം, അതിനാണ് നമ്മൾ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ധൈര്യം. അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാകും, ചില ആൾക്കാർക്ക് സിംഹത്തെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാകും, ചില ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു മല കയറുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ പേടിയാകും. നോ, അത് കയറുക എന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ വിഷമഘട്ടങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും. See, when we look around, we see a lot of cases like suicide, people committing suicide for simple reasons like not having a mobile to, of course, listen to the online classes, all right? Maybe there is some kind of breakdown in the relationship, right? So people commit suicide. No, courageous people will not do that. Healthy people will not do that. Okay? So, എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇല്ലായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, രോഗമുണ്ടെങ്കിലും, വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും, പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ധൈര്യം, that's what we mean by courage. Okay? So a person having courage will always be healthy. And now we move on to the sixth element that just assure good health. That is of course freedom from anxiety. Sixth element is freedom from anxiety. So this is very important. Freedom from anxiety. This is very important. We see that a lot of people are quite anxious these days. Some reason or no reason, some people are very, very anxious, right? Why should you worry about maybe what's going to happen next moment? Some people are anxious about their life of their members of the family, life of course what is going to happen maybe after 10 years. Oh my God, what will I do after my 10th standard, only in 3rd standard, and right? So being anxious, right? No anxiety can just give you any result, any positive result, right? So some people are very anxious, thinking about future, thinking about oneself, thinking about others, right? So this is very, very, very bad, and it is not good for good health. It is not assuring good health, right? So ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുതരം ഉത്കണ്ഠ, ആകാംക്ഷ, ആകുലത, ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ആകുലപ്പെടുക, ചിന്തിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആൻസൈറ്റി എന്താണ് കാര്യം? ഒരു കാര്യവുമില്ല. എന്തിനു നാളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നു? ഈ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആരോഗ്യവാനാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബമുണ്ട്, എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വിചാരിക്കുക ദൈവമുണ്ട്.
This is why we say prayer can help us, right? Prayer can help us, right? So believing God, right? And yeah, God is there to help me, alright. അപ്പോൾ why should I worry? ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യും. എന്ത് ഫലമായാലും എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു ആകുലപ്പെടണം? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത്. സോ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സമചിത്തതയോടുകൂടി, വിവേകത്തോടുകൂടി, ഒരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ, ഒരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ലാതെ നിൽക്കും. എന്ത് വന്നോട്ടെ, ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോട്ടെ, ആൾക്കാർ കല്ലെറിഞ്ഞോട്ടെ, മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് അവഖ്യാതി പറഞ്ഞോട്ടെ, പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ പരാജിതനായിക്കോട്ടെ, ഇനി എൻ്റെ സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബമുണ്ട്, എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരുണ്ട്, ആത്മസുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഇനി അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്നെ അറിയാം, ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വിശ്വാസവും ബോധ്യവും സങ്കല്പവും, ഇതൊരു പക്ഷെ സങ്കല്പമാകാം, സങ്കല്പവും ഉള്ളവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഒരു ആകുലതയും ഉണ്ടാകില്ല, ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദി sixth point, that is of course freedom from anxiety, which is ensuring good health. Now we move on to, of course, the next point, that is self-control and self-confidence, right? People having good health will have self-control, all right, and self-confidence. This is very important. So we must be able to control ourselves, which are different kind of emotions, right? Anger, envy, jealous, then of course, right, worry, anxiety. So all that we have to control. Similarly, we should have confidence, right? I can do anything. I can do this. I can do that. I can do anything. I can solve this problem. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും ഉള്ള ഒരു കഴിവ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആത്മധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും, അത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരാകൂ. ചില വ്യക്തികളെ കാണാനുണ്ട്, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കില്ല, എടുത്തു ചാടുന്നു, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്നു, അതും ഇതുമെല്ലാം പറയുന്നു. അവർ വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കും, അവർ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യവാനായ വ്യക്തി അവനെ തന്നെ സമചിത്തതയോടെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പൂർണ്ണ ഒരു വ്യക്തി, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ വ്യക്തി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെവൻത് element of complete health. And now we move on to, of course, the eighth element, that is of course a sense of well-being. Sense of well-being, very important. Sense of well-being. All right, so that individuals will be having a feeling of, yeah, I am fine, right? Okay, so I am fine, I must be fine, and my relatives and my members of the family, they must be well, and they are all fine, right? So നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേമം, നമുക്കൊരു ക്ഷേമമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ഷേമമുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ക്ഷേമം വേണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ഷേമം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം, അത് ആരോഗ്യവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. എ സെൻസ് ഓഫ് വെൽ ബീയിങ്. And now, of course, the last point of good health is, right, that is wholesome mental attitude, right? Wholesome, WHOLE, wholesome mental attitude, wholesome mental attitude, right? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മാനസിക ഭാവം, മാനസികമായിട്ട് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവം, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രം, ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രം, ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, ഇതുകൂടി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. So that is of course wholesome mental attitude. So with all these 9 elements, right, one can just ensure that he or she is having good health. Absence of disease, number 1. Ability to work hard with efficiency and enthusiasm. Ability to endure stress and strain. Cheerfulness, courage, freedom from anxiety, self-control and confidence, sense of well-being, and of course wholesome mental confidence or mental attitude, right? So we have to ensure that we have all this. നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 9 ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. അപ്പോൾ
let us just think about mental health right now. We discussed physical health and the elements of good health so far. Now we have to move forward to mental health, and of course we have to understand the different characteristics of a healthy mind right now. ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ശാരീരിക ആരോഗ്യ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. Okay, so mental health refers to successful performance of mental functions. This is very important, right? So mentally a person is healthy if he is, of course, performing every mental function in a very successful way. So mental health refers to successful performance of mental functions, thinking in the right way, thinking normally, making proper kind of reasoning, logical reasoning, critical thinking, and that is of course successful performance of mental functions. Number two, okay, resulting in productive activities, right? So somebody who is just having mental health will be doing things, thinking things, or his mind will be functioning in such a way that his activities or his mental functions result in productive activities, creative activities, and ability to adapt to change and cope with adversities. So a mentally healthy person will of course adopt to of changes and will cope up with adversities. There may be a person may have to live in of course a new situation, a new place, a new home, or other far away from home, or maybe a new campus, new hostel, or other a new office, right? So there could be some problems there. There may not be all the facilities he has at his home. So if a person can adjust with this kind of changes and of course adversities, right, he is mentally healthy. And remember, so we have to understand the fact that the paramount importance should be given to, of course, lay due emphasis on the development of mental health of children. We have to. So parents, teachers, and members of the family should ensure that every child is having proper mental health, mentally healthy, and it has, of course, a lot to do with the very family, the parents, the teachers, the friends, and all. So we have to ensure the mental health of children, students, and now disregard to this particular assurance of the mental health of children may lead to, of course, mental disorder, conflicts, and there may be frustrations, depressions, and misery and unhappiness. So parents and teachers play a very crucial role in ensuring the good, healthy environment to children. So in a healthy environment, children will have, of course, proper mental health. And parents and teachers should ensure that children just develop their talents, of course, in a proper environment. So parents and teachers should ensure that children develop their mental attitude, aptitude, etc. So it is the duty of the parents, right? So പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും നന്നായി ചിന്തിക്കുകയും നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ആ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, എത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മാനസികമായിട്ടും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവൻ നല്ല തരത്തിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ അവനെ വേണ്ട രീതിയിൽ മാനസികമായി നല്ല ഒരു ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അതുപോലെ അധ്യാപകരും അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. തീർച്ചയായിട്ടും
കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ നല്ല മാനസികാരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറ്റാം. മാനസികമായ ആരോഗ്യം അത് ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തകർന്നു പോയേക്കാം. നമ്മൾ വേണ്ടത്ര മാനസിക ആരോഗ്യം ഉള്ള വ്യക്തി അല്ല എങ്കിൽ, അപ്പോൾ അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കന്മാരും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവർ പളുങ്കു പാത്രങ്ങളാണെന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈകാരികമായിട്ടും വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയിലെ വിവിധ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടും അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും വേണ്ട മാനസികാരോഗ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതേസമയം വേണ്ടത്ര ഒരു നല്ല സാഹചര്യവും ചുറ്റുപാടും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നോ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നോ വരുന്ന കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹമില്ലായ്മ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വഴക്ക്, അതുപോലുള്ള മദ്യപാനം, ഒരു മാതാവിൻ്റെയോ പിതാവിൻ്റെയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കുട്ടിയെ മാനസികമായി ബാധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കുട്ടിയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും അതുപോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെയും അതുപോലെ വിഷാദത്തെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഒരു കുട്ടിക്കും ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിലും സ്കൂളിലും ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ parents and teachers must ensure that children get proper healthy environment. There must not be any problems in the family. There must not be any issues in the society. And now, of course, the mentally healthy people will be just displaying certain very good aspects. Right now we are just looking at the characteristics of a healthy mind. നല്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാനതെല്ലാം കൃത്യമായി ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നും കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ഏകദേശം 9ഓളം സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും. സോ 9 characteristics we have in a completely mentally healthy person. Say number 1 is normal appetite. So a mentally healthy person will have normal appetite. He'll be taking enough food, not too much or not too less. Alright, so some people sometimes may not be having enough hungry, they may not be taking any food, sometimes they may be rather disinterested in having food. That is of course a mental issue. So പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉള്ള മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം, അത് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം, വേണ്ടതിൽ അധികമല്ല വേണ്ടതിൽ കുറച്ചുമല്ല, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഉച്ച ഊണും അതുപോലെ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ക്രമമായി കഴിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വെറുതെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ രോഗമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് നോർമൽ അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടാകും, സാധാരണ തരത്തിലുള്ള വിശപ്പുണ്ടാകും, കൂടിയ വിശപ്പോ കുറഞ്ഞ വിശപ്പോ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ മെന്റലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ. സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ മെന്റലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് കാംനെസ്, ശാന്തത. അദ്ദേഹം ഏത് ചുറ്റുപാടിലും ശാന്തനായിരിക്കും. ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർ ഒരിക്കലും ശാന്തമായി സംസാരിക്കുകയില്ല. എന്ത് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും മോശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒച്ചയും ബഹളവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ചാടി വെറുപ്പിച്ച് ശാന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിങ്ങനെ കൂട്ടിലടച്ച വെരുകിനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല, ഒരു സ്ഥലത്തും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അഗൈൻ എ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? സോ എ മെന്റലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ വിൽ ബി കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്, വെരി കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സമചിത്തതയോടുകൂടി അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ശാന്തനായിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും ഒന്നും ദേഷ്യത്തോടെ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കാംനെസ്, ശാന്തരായിരിക്കും.
So their life will be serene, quiet, and everything. Never becoming angry, never speaking in a very high voice, shouting at others and all. So calmness is the second important aspect of a mentally healthy person. And the third is, of course, cheerful outlook. എല്ലാ സർക്കാർ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തോട്ടെ, സമൂഹത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ, വീട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ, എവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ, എന്ത് പ്രശ്നം നല്ലതായാലും മോശമായാലും അതിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എല്ലാവരോടും, അത് ഒരു അപരിചിതനായാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു തരം cheerful outlook. This is in fact very important. That shows the mental stability and mental health of a person. Just looking at everything in a very cheerful way, whatever be negative, positive, good, bad, or familiar or strange, whatever it is, okay, individuals and situations, right, looking at everything in a very calm and quiet and cheerful way, very important. And the fourth aspect is good temper. A good temper is never too angry, never too sad, melancholic and depressed and all. ചില വ്യക്തികൾ ഭയങ്കര നിരാശരായിട്ടും, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര നിരാശയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും, പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എല്ലാം എടുത്തെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് നാശിപ്പിച്ച് സമചിത്തത ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ദാറ്റ് ഈസ് ബട്ട് mentally healthy people will be having good temper. നല്ല ഒരു സമചിത്തതയോടുകൂടി, വിവേകത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണും, നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു, that is good temper. Fourth aspect of mental health. Now the fifth aspect is, of course, acceptable habits. They will be having a lot of good habits, like, all right, very, very, very good practices, like waking up early in the morning, doing a lot of things, right, very creative things, official things, formal things, informal things, everything. And of course a lot of good habits, creative things, right, okay, very productive things, like maybe they just do some farming, they do some painting, they sing, they dance, they go out, play, make a lot of friendship. So a lot of acceptable habits. ഒരുപാട് നല്ല ശീലങ്ങളുള്ളതായിരിക്കും. നല്ല ആരോഗ്യം, മാനസികാരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ, നല്ല ശീലങ്ങൾ, ഒരു സമയം ഒട്ടും വെറുതെ കളയില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല ശീലങ്ങളുണ്ടാകാം. കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ടാകാം, പാടുന്നുണ്ടാകാം, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ പോയിട്ട് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ഒത്തിരി ശീലങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. Then, okay, regulated instincts, right? Instinct is, of course, the urge of the body. That is instinct. So sometimes you are in a class and you feel like having some water. You feel like, of course, right, maybe just singing a song, right? That is not good, right? If you are in a lecture, if you are in a class, of course, you should control your instinct. So mentally healthy people will be having regulated instinct. നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റുകളെ, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, നമ്മളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തി. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല വികാരമല്ല. അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ത്വരകളുണ്ട്, അതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് അഴിച്ചുവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യ ജീവിതമല്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും തന്നെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ച് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, മാനസികാരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അതുപോലുള്ള എല്ലാത്തിനും അഡിക്റ്റ് ആകുന്നത്. വ്യക്തി തന്നെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ വൃത്തികേടായ രീതിയിൽ കിടക്കില്ല, മറ്റുള്ളവർ വഴക്കുണ്ടാക്കത്തില്ല. അത് റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല. മദ്യപിക്കുക, അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനസിക ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത്. അത് മാനസികാരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യം ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഫിസിക്കൽ വൈറ്റാലിറ്റി. So mentally healthy people will be having normal physical vitality. Okay, they will be strong, normal, the strength of a human being they will be having, right? The strength of a man, the strength of a lady. ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യും.
ഒരുപക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പരിവപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മെന്റലി ഹെൽത്തി അല്ല, മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ഹെൽത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. Now the next aspect of mental health is receptivity to new ideas. Receptivity to new ideas, very important. Okay, so you hear about, of course, right, there are some people, of course, right, even old people, right, they may be born, right, they may be in their 70s, right, or rather in their 80s, all right, but they will be just receiving, of course, right, new ideas, like see, there is a new laptop, or rather there is a new software, there is a new application, all right, and there may be, right, they will be doing a lot of new things, right, learning a new language, learning a new technique, learning maybe a new kind of musical instrument, all right. So this is very important for mental health. ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർ ഒരു 500 കൊല്ലം മുമ്പ് ജനിക്കേണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. അവർ മക്കളെ പുറത്തേക്ക് വിടത്തില്ല, വീടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ചില ആൾക്കാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യവും ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അത് പറ്റില്ല, ഞങ്ങളുടെ മതം ഇതിനെതിരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതിനെതിരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യ അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അവരെ അവർ ചെയ്യാതെ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദിസ് ഈസ് വെരി ബാഡ്, don't do this, right? Okay, so such people who are not receptive to new ideas are, of course, not mentally healthy. All right, this is, we must, of course, just have broad mindedness, and of course we should accept new ideas. All right, now the next point, that is, of course, the last point is, right, sex consciousness, right? So as we just grow up, as we become adult, right, see, maybe a teenager, a boy or girl, must be conscious of his sexuality. Yeah, I'm a boy, I'm a girl, or I'm a man, I'm a woman. All right, so all right, okay, I have this special changes in my body. All right, these are all the changes that just happen as I grow up, because I'm a man. These are all changes that happen as I just growing up. I'm a lady. So this kind of understanding is, of course, right, sex consciousness, right. So നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഭിവാഞ്ചകളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനൊരു ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഇത് ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ച അറിവ്, അതാണ് സെക്സ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ അനദർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. So a mentally healthy person will be just accepting his sexuality, and of course will be, of course, using, or rather just will be having, of course, a very healthy sexual relationship as well, right? Okay, now we are just moving forward to the discussion of mental disorders, right? മാനസികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പല വ്യക്തികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക വൈകല്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്ത് മാനസിക വൈകല്യങ്ങളാണ്, നമുക്കതിനെയെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. നമുക്ക് അത് വ്യക്തികൾ സ്വന്തമായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ഇടപെടലോടുകൂടിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട്, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടോ, കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയോ മെഡിക്കേഷനിലൂടെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം തിരിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.